Vibrance is a fading emotion in the city of joy by the austerity of multitudes. To break all stereotypes and anonymity, we Samaritans, we extend our hands to the masses, to you, to touch your hearts and bring out the smile again, to bring back the joy and make it the city of love. As we say, once a Samaritan, always a Samaritan. This man, in the last 5.5 years, has guided us, protected us, and showered us love. He is none other than Opamo Banerjee, the founder member of Team Samaritans, Technomen Salt Lake, a pass out of 2017 batch, Civil Engineering Department. চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর। এই গৃহের প্রাচীর থেকে আজ স্যামারিটান্স যে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য স্যামারিটান্সকে অসংখ্য শুভেচ্ছা। এবং I really feel proud, like the seed we planted a few years back, it is growing bigger and better with the days passing by. And in this lockdown scenario, even in this lockdown scenario, Samaritans has planned the e-versions of Philanthropia. This implies that nothing can stop Samaritans like from doing what they are meant to do, and they are doing an awesome job. This whole year has been great for Samaritans, and I would like to congratulate each and every members of Samaritans
for their hard work and their support. And also, I would like to thank the college faculty, staffs, everybody who was an immense support to this club to make this a bigger platform for the youth to have a place where they can do social work and be involved in the social awareness activities. Uh, yeah, so stay safe and uh, in this lockdown scenario, in this COVID-19 scenario, I hope you and your family be safe and be happy. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। का हाल बा? ठीक बा? मैं आरम इकबाल आप सबका स्वागत करता हूँ लॉकडाउन की इस बोरिंग से दौर की इस खूबसूरत शाम में। आज क्या है? ज्यादा सोचिए मत, सही पकड़े हैं, आज 10 मई है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, let me take you to the third episode of Philanthropia E.O, the first ever social awareness fest on social media. But before that, let me thank our supporting sponsors, our education partner Times, Abacus Education Limited, our overseas partner IDP Educations Australia, Amma, Janani, Moji, Tyai. Different words, but all means the same. Mother is a word with full of emotions. Mother is the backbone of entire family. Different religious textbooks have often mentioned the importance of mother in their life and the entire family's life. Today is 10th May, Mother's Day. But tell me one thing guys, a mother who showers her love, importance, cares to the entire family, will that be fair enough to show her that same love, emotion and care for one day? Don't think so much. We are Indians. We don't need a specific day to show that love. In spite of that, we should respect her, love her every day. Words are not enough to show the emotions. We cannot express every emotions in words. To pay a small tribute to our lovely mothers, one of our Samaritans member has prepared a small dance performance. So please welcome Shilpi Bhattacharya. लाडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। लाडो ओ जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे, उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराई।
दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा माई रे माई रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। Thank you for your lovely performance. That was really amazing. This dance performance was not only a tribute to our lovely mothers, but also a tribute to the mother because of which we can live freely in the environment. You are right, guys. That's our Mother Earth, our Mother India. Now moving on with the program. We all know that there are 29 states in our country, and these 29 states have different variety of cultures, and that's the beauty of our country. To represent the small glimpse of different cultures of our country and different states of our country, our Samaritan members have prepared a small in-house dance performance. So please welcome them. If you hold this dazzling emerald up to the sky, it will shine a billion beautiful miracles painted from the tears of the Most High. Tell me, sir, have you heard a peacock sing? Hold your ears to the mystical stone, and you will hear secret hymns flowing to the vibrations of the perfumed wind. India and its culture. It consists of diverse traditions and beliefs that unites them all, and we all are so proud of it. It is India's core values and cultures that guide humanity on the path of peace and prosperity in this new millennium. पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब, ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब, ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग। कलियों ने बदले अभी ये मिजाज, एहसास ऐसे कैसे पलकों ने खोले अभी नए राज, जज्बात ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग। रंगीला
मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे होई गई रात मन भूलो बदी बात प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनिया मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां कानों में एक दिल की बात सुनावानी तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भुल जावानी दस दे कितना गल तैनू समझावानी अब तू छड़ दे ओनू जो है तेरे नाम नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं कितना सवाल कर दिया ना मैं सुनता नहीं होर दस कितनी तारीफां चाहिदियां तैनू 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 लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो हे लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद ये बाजे धुन झम झम झमाक झम तू नाचे मन झम झम झमाक झम ये बाजे धुन झम झम झमाक झम तू नाचे मन झम झम झमाक झम हे लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसे सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद
you for your lovely performance. That was really amazing. Time passes away, people come and go. What stays is their work and their memories. We have a small glimpse of golden memories of Samaritans members of batch 2019-20. With one idea, to reach out to people. And this idea they rightly named as the Samaritans. Samaritans conducts social activities that not only aware people of a sustainable living, but also by setting up a path towards humanity. Events we organize. Awareness rally that witnessed footfall more than 1,000. Why throw away waste that's reusable? Yes, a model making competition using recyclable waste. Collection drive wherein more than 22,000 people donated daily essentials like groceries, packaged food, medicine, books, clothes, etc. that were redistributed to people in need through upcoming events of Agamonir Alu and Anandu Mela. The collected clothes, however, were donated to Bina Pasha Bazaar. Agamonir Alu. Samaritans distributed food packets to Khairpur village students on the auspicious occasion of Durga Puja. Anandu Mela, a little fun day with specially abled kids of Moina Ramakrishna Association, along with a free health checkup for them and villagers by Fortis Hospital. Blood donation camp witnessing contribution by 368 donors. Well, now comes the best part. Samaritans celebrates every year the social fest unique of its kind named Philanthropia. So come and join us, and together we Samaritans will be the change. A fest is incomplete without an electrifying band performance. So please welcome a band consisting of our own alumni members, the one and only Yellow Taxi Band. Please welcome, guys. If it
Moving on with the program, we have the prize distribution for Clickopia competition. So can we have the results please? Let's see who are the winners. Moving on, this year we have introduced a new competition in which you have 1 minute to show your talent and your skill. The name of the competition was 1 minute to showcase. So can we have the results please? If you cut a tree, you kill a life. If you save a tree, you save a life. If you plant a tree, you plant a life. Love your life, plant more trees, as there is no planet B. কি রে, কি হলো? আরে দেখ না, দিদিকে কখন থেকে ফোন করছি, ফোনই লাগছে না। কেন, কি হয়েছে? আরে আর বলিস না, সে হসপিটালে ডিউটি করছে কদিন ধরে, তো এতই বিজি যে ফোনে ভালো করে কথাই হচ্ছে না, আর এখন তো ফোনই লাগছে না। দেখ না ভাই, তোর দিদি তো নার্স। হ্যাঁ রে, তাহলে তো তোর প্রাউড ফিল করা উচিত রে ভাই। দেখতেই তো পাচ্ছিস আজকাল চারিদিকের অবস্থা, হসপিটালে চাপও প্রচুর। এই ধর কারোর যদি এখন সর্দি কাশি জ্বর হয়, কেউ ভয় কাছে যাবে, কেউ কাছে যাবে না, কিন্তু নার্স অলওয়েজ হেল্প করার জন্য ছুটে আসবে। নিজেদের ডিউটিকে বজায় রাখার জন্য এরা কত কিনা ত্যাগ করে, সেটা তুই নিজের ভাই হয়ে ভালো মতো জানিস ভাই। ভাই ঠিক বলেছিস ভাই। দিদি ফোন করছে, নে কথা বলে নে। হ্যালো দিদি, হ্যাঁ কেমন আছিস? সমস্ত ডাক্তার আর নার্সদের স্যালুট। দু চোখে হঠাৎ করে কাল বৈশাখী, চৈত্রের শেষ বেলা পাতা ওড়ে নাকি, গত বছরের মায়া ভেঙে যাবে বলে রাজপথ ভেসে গেছে অচেনা কাজলে। দু চোখে হঠাৎ করে কাল বৈশাখী, চৈত্রের শেষ বেলা পাতা ওড়ে নাকি, গত বছরের মায়া ভেঙে যাবে বলে রাজপথ ভেসে গেছে অচেনা কাজলে। তুমি অথচ তাকে শুধু ভালোবেসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। তাপসনী শাসবায় মোর মোর সুরে দাও উড়ায়, তাপসনী শাসবায় মোর মোর সুরে দাও উড়ায়। বৎসরেরা বর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক, এসো এসো, এসো
instructed by our government and to maintain the precautions. So stay home, stay safe, and thank you. This is for my love, my heart, Samaritans. যারা হেরে যেতে শেখেনি, পিছু ফিরে দেখেনি, পিছু টান শোনেনি কোনো, তুলে অজুহাত বাহানা ছুটে চেয়েছে সীমানা, কেউ থামাতে পারেনি এখনো। যারা ভুলে গেছে অভিনয়ে, যারা ভয়কে করেছে জয়, নিয়ে মানুষের মতো মানুষের পরিচয়। Samaritans, 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 Samaritans. Finish. Program. This year again we had a brand new competition. A competition which had a great response from audience and it's trending nowadays. It's time for the results of Meme War. So can we have the results please? Gratitude is a part of life, so we would like to thank all the clubs of Technomain Salt Lake, our literary club Eclectica, our cultural club Anachronos, our technical club Edge, our entrepreneurship club IIC. Thank you for your continuous love and support. Now moving on with the program, it's time for one of our most important rituals of our club. It's time for oath taking. We, the Samaritans of Technomain Salt Lake, do hereby solemnly pledge to dedicate a part of all our efforts for the betterment of the society we live in. We pledge to join hands, raise hands, and be a change. We will always try to make the world a better place to live in. There is a famous saying in Sanskrit, Alpanam api Vastunam Sanghati Karya Sadike Trinay Guruvant Mapanna Bardhyante Ma Antina. It means a collection of things is used to do the work. When small ropes are collected together, they are used to tie elephant. In simple words, unity is strength. India is fighting with Corona with that same unity, and we need that. Remember guys, our fight is with Corona, not with the Corona patients. So stay safe, stay home. We come to the end of the third day of Philanthropia E.0. But वो कहते हैं ना कि अंत और एंड तो सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं. तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Next year we will back soon with the same enthusiasm and some creative ideas and some social issues.
But till then, take care, stay home, stay safe, and don't trouble your mother, man. যারা ভুলে গেছে অভিনয়, যারা ভয়কে করেছে জয়, দিয়ে মানুষের মতো মানুষের পরিচয়।